Hello and welcome to the German for Beginners class lesson 14. In this lesson, we will talk about food, especially about vegetables, and later on at the end of the lesson, you will learn how to order at the market. Vegetable in German is das Gemüse. Das Gemüse. The most famous German vegetable is of course potato or potatoes, die Kartoffel, die Kartoffeln, carrot or carrots, die Karotte, die Karotten, die Kartoffel, die Kartoffeln, die Karotte, die Karotten. Tomato or tomatoes, die Tomate, die Tomaten. Cucumber or cucumbers, die Gurke, die Gurken. Please pay attention on the pronunciation of Gurken. As you can hear, here it's not necessary to pronounce the ending en, so cucumbers, die Gurken, die Tomate, die Tomaten, die Gurke, die Gurken. Pumpkin or pumpkins, der Kürbis, die Kürbisse. Bean or beans, die Bohne, die Bohnen. Der Kürbis, die Kürbisse, die Bohne, die Bohnen. Broccoli, der Brokkoli. And cauliflower, der Blumenkohl. Der Brokkoli, der Blumenkohl. Sweet pepper or sweet peppers, die Paprika, die Paprikas. Mushroom or mushrooms, der Pilz, die Pilze. Die Paprika, die Paprikas, der Pilz, die Pilze. Green squash, die Zucchini. And eggplant, die Aubergine. Die Zucchini, die Aubergine. Onion, die Zwiebel. And garlic, der Knoblauch. Die Zwiebel, der Knoblauch. Parsley, die Petersilie. And chili, der Chili. Die Petersilie, der Chili. Let's start with the first question at the market. How much is a kilo of tomatoes? Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? The translation of how much is wie viel kostet, wie viel kostet, and Kilo is the short form of kilogram in German, das Kilogramm. Das Kilogramm. How much is a kilo of tomatoes? Wie viel kostet ein Kilo Tomaten? The answer is €1,79 per kilo. In German, 1,79 € per kilo. 1,79 € per kilo. The second question is, how much do you want? In German, wie viel möchten Sie? Wie viel möchten Sie? Wie viel möchten Sie literally means how much would you like because of the verb möchten, which can be translated as would like to. Let's have a closer look at this verb, would like to, möchten. Would like to is a modal verb and belongs to the helping verbs. These verbs are used in conjunction with main verbs. Other examples are could or should. Let's have a look at the first person singular. I would like, ich möchte, ich möchte, you would like, du möchtest, and he, she, it would like, sie, es möchte, sie, es möchte. Ich möchte, du möchtest, möchte, sie möchte, es möchte. Let's move on to the plural form.
We would like. Wir möchten. Wir möchten. You would like. Ihr möchtet. Ihr möchtet. And they would like. Sie möchten. Sie möchten. Wir möchten. Ihr möchtet. Sie möchten. The answer to question 2 is, I would like to have half a kilo, please. Ich hätte gern einen halben Kilo, bitte. Ich hätte gern einen halben Kilo, bitte. The translation of half is halb. So I would like to have half a kilo, please. Ich hätte gern einen halben Kilo, bitte. The third question is, anything else? Sonst noch etwas? Sonst noch etwas? For the third question, we have two options to answer. The first option is, that's all for now. Das wäre dann erstmal alles. Das wäre dann erstmal alles. Erstmal can be translated as for now, and alles is equivalent to all. That's all for now. Das wäre dann erstmal alles. And the second option is, I would like to have in addition to eggplants, please. Ich hätte gern noch 2 Auberginen, bitte. Ich hätte gern noch 2 Auberginen, bitte. The translation of noch is in addition. Ich hätte gern noch 2 Auberginen, bitte. There you go. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön. Hier, bitteschön literally means here, you're welcome. The question number 4 is, how much is that? Wie viel macht das? Wie viel macht das? And the answer is, that's 3,15 Euro in all. Das macht insgesamt 3 Euro und 15 Cent, bitte. Das macht insgesamt 3 Euro und 15 Cent, bitte. The translation of insgesamt is altogether or in all. Das macht insgesamt 3 Euro und 15 Cent, bitte. There you go. Thanks a lot. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Hier, bitteschön. Vielen Dank. This was lesson 14 with the topic at the market. I will see you in the next lesson where you will learn how to invite someone out.